Меня вообще слышно? Да, меня слышно. Кстати, научился эти разгадывать. Смотрите, это вот от этого моржа, как я его называю, типа идет 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Как я понял. И типа здесь это первое число, которое должно получиться, типа 1 плюс паук, то есть как бы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Да, получается 8 наоборот, потому что с нуля начинаем. 8, значит, 1 плюс 8 равно 9, значит нам надо 4. 0, 1, 2, 3 и 4 это сова. Сова у нас не здесь, да? Сова у нас тут. Итак. И дальше, короче, мы, смотрите, по второму числу также делаем. Так, это получается у нас 3 плюс 13 это 16. Ну и, соответственно, нужно 5. И 5 это вот это вот морское чудище. Вот оно вот. Все, я же говорю. Типа, оказывается, все было так легко и просто. Здесь больше ничего нельзя смотреть? Нет. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. По-любому где-то здесь, нет? Revelio. 14 из 25 уже, кстати. Уже прям прогресс на лицо. Так, где-то здесь, где он может быть? А, вот он, вижу. Oh, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is Осталось about. еще 2. Блин, а что они так неинтересно появляются? Жесть. Типа, я хотел бы кататься бы на этих лестницах, а не просто побегать, походить. Было бы же круто. По крайней мере для меня, это же легендарно. Так они просто появляются. О, тут тоже можно бросить кубик. Кубик, давайте выкинем. Итак, здесь уже посложнее, значит. Он там и там. Здесь двойной, значит здесь второй. Так, смотрите. Получается, это у нас уже мы выяснили, что идет тройка. А там, по-моему, максимально, сколько я говорил? 9, по-моему. 8 плюс 9. Это 17. Должно быть 19. Что-то у меня не складывается, подождите. 9, да, 9. А, стой, подожди, 8, это 8. 8 плюс гидро, это получается 3. Получается 11. Еще надо восьмерку. А восьмерка это у нас как раз таки паук. Можно здесь выбрать паука? Нет. Я опять запутался, шок-контент. Давайте. Я потуплю немного, ладно? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 9 все-таки. Блин. 9 плюс 3. 12. А там я вообще обсчитался, жизнь. 12, значит. Плюс...
Плюс 7. Итак, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Это вот эта вот штучка. А чё, ее здесь нет? Неужто я где-то не понимаю что-то? Жесть. Стойте, подождите. Значит, ладно, давай с верхним начнем. Так, 15 плюс 23 и плюс вот эта вот штука. Это у нас двойка. Это получается 17. 17 плюс 6. 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это вот это. Насчет нее я точно уверен. Типа, насчет второго, блин, я сбиваюсь с этими фигурками. Три. Это точно 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 плюс 3. 12. Семь должно быть. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Понятно. Я лох. Revelio. Блин, музычка как-то не так. А можно музычку, пожалуйста? Можно, кстати, еще выше поднять. Ой, это, кстати, не у этих. Не у... Как там их? Ну, короче, вход у кого-то. Нет. Это просто здесь, типа, Revelio. просто картины и все. Шок. Я потому что там вход у кого-то. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Люпендо. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. О, свечка. Доспехи Кентавра. Эти уникальные доспехи были созданы в качестве мирного подношения лидеру кентавров. Дар был отвергнут, а посланнику пронзили стрелой ногу. Саму броню, которая была испещрена следами копыт. Через какое-то время остановили и отремонтировали. Такое может быть? Какие здесь какие-то такие себе не очень. Нет, этот палантин получше будет. Этот, конечно, получше будет в плане защиты и так далее, но мы как бы и так справимся, я думаю, и так справимся. Инвентарь. Чего у меня там заполнено, чем?
Уж ячейки снаряжения заполнены. А, может, типа у меня нету пока что, чтобы забрать эту штуку. Ля трэш, надо запомнить. Здесь, скорее всего, метла, либо что-то того хранится. Давай, Аллахамора. Здорово. Revelio. Награда за успехи в травологии. Эта особая награда присуждается учащимся 7-го курса факультета Пуффендуй. Мирабель Честнаук в знак признания ее выдающихся навыков в области травологии, ее успехи в работе с самыми разными растениями. От мандрагоры до бубонтюберов и прыгучих луковиц. Превзошли все ожидания. Понятно. Revelio. Accio. How nice to see you, my young friend. Revelio. Доспехи тролля. Это необычные доспехи были созданы специально для тролля. То, что они вообще сохранились, невероятно, поскольку тролли обычно не носят доспехи. И по понятным причинам предпочли бы разбить их в замешательстве или гневе. Ну нереально огромный жесть. That's the last of Zenobia's gobstones. I should go and see her. Пойдем возвращать ей. Revelio. О, там летает, да. 18 из 25, жесть. Да мы так скоро как бы все соберем, все руководства. А ты хорош, а ты хорош. Гоп камни, все правильно. Как говорится, сначала украли, так скажем, да. А мне вот приходится возвращать. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? I found the location depicted in the painting, and then I cast Ладно, Lumos расскажем to детям. guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Meat, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth. Это все, что ты мне скажешь? I've seen that. А, все. Словом подлег на пламя. Понятно, понятно. А где там это, которая потеряла гоп камни?
I hope you've had more luck than I did tracking down my gobstones. Hello, Zenobia. Gobstones. I found all of your gobstones. Really? I didn't think it was possible. However did you do it? Common sense and basic magic. Well, may I have my gobstones back? Нет, я оставлю их себе. Ля, ржака, конечно. Of course. They are yours after Собирал, all. чтоб себе Oh, how оставить. wonderful. I shall dedicate all of my future victories to you. Speaking of which, now that I have all my gobstones back, I wonder if anyone in the common room would be up for a game. Мне кажется, их снова как бы, да, украдут, ну ладно, как бы. Пусть учатся на своих I'm ошибках. sure they'd be willing to play after the trouble spent getting them back. It's a fine idea. Isn't it? Oh, we'll have so much fun together laughing as all the losers get sprayed, which won't include me. Very well, off I go. Wish me luck. Все, дуй отсюда. Гоп камни. Трэш. Так. Мне там надо было что-то сделать. Что мне надо было сделать? Надо вспомнить. Еще что здесь сундук? Или он где-то подо мной? Подо мной. Ну, кошка. Или, конечно, раскрас класс. Замок. Да, по глажению котиков ачивка это. Да, я в принципе понимаю этот момент. Но я тебе расскажу один секрет. У меня ачивок не будет. О, пойдем. The only place I'm able to concentrate is in the library. Hello, looking for me? Погнали. Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Я смотрю, мы Professor как Weasley бы tells me that you need to go to Hogsmeade. пьем You ром с must тобой. be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. Да блин, трэш. Я готов заплатить за эту игру деньги, если она будет в России, а ее не будет. Так что пусть как бы мечтают. Я, конечно, понимаю, что там казахи есть рядом, ближние родственники. Но хз. I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. Really? Мы Yes, правду купили I had бесплатно. planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. Revelio. Мы, как говорится, как бы поддержали императрицу, вот. А не вот эти вот крупные корпорации I cannot tell всякие. you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient rooms. Grave mistake to take it as an elective class, believe me. I believe you. Though I suppose you would not really call it elective when your mother was the one who elected that you take it. Ну вот, как раз таки, видишь, момент не Беларуси и России, как бы. На самом деле можно поступить намного проще, ты можешь сам переехать в Казахстан. Hogsmeade is beautiful this time of year. В этом Everyone ничего would tell you сложного to нету. visit at Тебе нужен просто номер But телефона, that's ой, one of the few times номер of карты, year I would rather be и все, indoors. и VPN. Not much for the cold, are you? VPN ты можешь найти вообще I do любой. not mind the cold so much, but it has taken some getting used to.
I did not grow up around snow. Ну и, кстати, как там твое похождение в мире чародейства и магии? Качает. Уже что-то скучновато стало. Но я тебя примерно понимаю. У меня тоже ажиотаж вчера прям был в глазах. Я такой, блин, какой мейнстрим. Если, конечно, про это. I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. Do you think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. Already named them too. Prancehoof and Sugarfoot. Однообразное задание. Это, в принципе, не удивительно. It's off limits to students, as the name implies. Why is it off limits? The professors claim it is too dangerous. I think that calling it forbidden only makes it more alluring. Тут, знаешь, да, из-за больше фан-контента заходишь сюда. Типа, вселенная Гарри Поттера, ты такой сидишь дома с медведем рядом, с балалайкой и смотришь, как бы наслаждаешься в новогодний вечер. I would spend all of my time exploring if I could. I confess, I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? She knows more about me than I had thought. I will say, обычные смертные не видят вот этих животных. Не помню, как они зовут. О, я не понимаю только про снаряжение ничего. Типа в каком плане они заполнены? Трэш, ничего не понятно. Типа, только начал игру. Ладно. Я с чуваком бегаю, а не с девчонкой. Да тут Ишера вообще не по канону. А, игра не по канону. А в каком плане не по канону? Ну типа в чем разница, я просто не понимаю. А вот зачем я вообще репейра сделал? Короче, не так понятно. Этот сундук я не утонул. Понятно. Будет зачем вернуться. Дети ходят где хотят, в том числе и ночью. В спальнях ночью никого. Кстати, до ночи еще не доходил. Я хочу дойти. Посмотреть. Ну, как бы да, с тобой согласен тут. Но мне кажется, типа, они не особо задумывались насчет этого. В сути, отчасти было бы классно, если бы оно пошло по какой-то ветке развития, типа ММО-РПГ. Я не знаю, что типа того. How are you settling in? I remember the weeks that followed my arrival feeling quite strange.
Everything was so new and unfamiliar. I'm getting used to things. What about you? Do you finally feel settled? I still miss my homeland, but it is beautiful here too. And getting out of the castle and exploring helped me to adjust quite a bit. Hogwarts has become something of a home now, I would say. Hopefully it will for you too. I thought it would be hard adjusting to Mr. Moon! He is the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Pleasure. You might want to turn back, Miss Onai. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. What did Mr. Moon? Jemmy guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Вот что бывает, когда словил Mr. белочку. Moon, a demiguise. I think he had too much fun in the village. I will say that I have never seen him in such a state. Nearly there. There is much to see outside of the castle walls, not just Hogsmeade. I am happy to explore whenever you'd like. Rumors being what they are about goblins and such, it might be nice to have a friend with you. I'll keep that in mind, Natty. Thank you. Меня сейчас придем, выпьем сливочного пива. Что примечательное заклинание учат все, кому не лень. It is hard to know where to start. Вот это действительно неожиданно. And you can get any sweet you can imagine at Honeyduke's. I could not choose a favorite shop here. It changes with every visit. I can tell you that you are certain to find everything you need in Hogsmeade. Такое чувство, я лучше пошел с этим слизеревцем. Кстати, за кого ты играешь? Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcrafts, some seeds, and... A new wand. Of course! You will enjoy Mr. Ollivander, and I am keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet up in the town circle when you are finished. Enjoy Слизер. yourself. I will see you soon. Блин, ну мы же это уже поняли. Как бы зачем? Давай просто побродим, как бы это будет повеселее, чем просто слоняться по карте. Revelio. Три метлы. Нынешние владельцы заведения являются Сирона Райан, но говорят, что тремя метлами столько же лет, сколько саму Хогсмиду. Это давнее место сбора жителей деревни и студентов Хогвартса, которые хотят насладиться сливочным пивом или огненным виски. Такое мы уважаем, такое мы любим. Вот, сливочное пиво. А что будет, если прям вот напиться? Меня ушатает? Пойдем тут сало берем всякое. Пьем за двоих. Вообще никакого эффекта. Это обман. Это не пиво. Где мое настоящее пиво?
Даже нельзя с ним поговорить. Шок. Я-то надеялся, что я с ними поболтаю хотя бы. Я уже понял этот прикол. Я уже грабил там кабинеты, вообще всем было пофиг. Всем было как-то без разницы. Я вот немного не понимаю только, что является снаряжение заполнено из-за того, что мне что-то типа ничего не открыто. А нет, чтоб как в Скайриме убил курицу, за тобой гоняется вся деревня. Такой кайф. Украл вареник, как говорится, за тобой гонится тоже вся деревня. Бля, понятно. Когда мы уже изучим Аллахамора? Алло. Замков много, а открывать нечем. Так вот, в этом есть и прикол. Типа, экшен сразу появляется. А тут экшена нету. Спокойная детская игра. Мало места, надо продавать в магазинах шмотки. То есть, типа... Понял, теперь видел снаряжение 20 из 20. Понятно. Не прикольно, конечно, не прикольно. Как говорится, найду все, что выпью. Да вкуситесь. Все по канонам Российской Федерации. Все по канонам Российской Федерации. Заметь, как бы, мне кажется, это происходило в России на самом деле, нас всех обманывают. Да, где Гарри Поттера придумали? У нас в России. Они тоже там подумал себе. Не, ну это однозначно мем. I've always said that travel broadens the mind. Did you want to watch me practice? The young today aren't willing to put in the work to learn magic. Too busy with fizzing whizbees, if you ask me. А, это этот чел. Ну я тебе говорю, все по канонам. Все по канонам. Типа, кто больше всего бьет у тебя в школе? Конечно же, этот. Кто преподает технику, тому ОБЖ. Рассказывает про историю, учит вас взламывать замки. Кого-нибудь там бабахнул. Замка нет, войти не могу. О, это же лавка сладостей.
Знаменитая штука. О, от конфет хотя бы какое-то действие есть, прикольно. Revelio. Летучие шипучки. Эти восхитительные сладости, содержащие, по слухам, жало веретниц, представляют собой маленькие шарики щербета, которые при употреблении в пищу поднимают вас в воздух на несколько дюймов. Ну ладно, хоть с этим не обманули. Тупо золото нашел, собрал. О, тоже знаменитые конфеты. Ля, ну... Это было, конечно, реалистично, нет. Мы должны были загореться. Кормили бомбы. Эти лакомства взрываются, когда их едят. Хотя это вряд ли может привести к серьезным травмам. Но жевать их рекомендуется предельно аккуратно. Что-то еще есть прикольно. Что тут можно у вас поесть? Рассказывайте. Я все съем. Она какая-то маленькая, я ожидал ее побольше увидеть. А по-моему, в фильме была прям такой огромной, как казалось. Что-то не такой крутой Хоксмит, как обещалось. Такого котика мы уже встречали, да. Много чего обещалось, но не сделалось. Ну, блин, возможно, не разрабы виноваты, вот этот именно момент дедлайна, надо поскорее выпустить, давайте быстрее, давайте, фигачьте. Вот и все. Но оно, слава богу, хотя бы хорошо оптимизировано, то есть реально. В Атомике, типа, не то, что плохая оптимизация, но нагрузка на систему там прям великая. Волшебная почта. Эти лотки в почтовом отделении волшебным образом сортируют различную почту. В этом же здании находится более 200 сов, имеющих цветовую маркировку, в зависимости от того, как быстро необходимо доставить конкретное письмо или посылку. Хорошо, что хоть локализацию русскую сделали. Тут, короче, есть такой один момент, что она изначально включена, по-моему, во многие игры. Просто ее в некоторых местах отключают. Вот и все. Ну, как с Dead Space, по-моему. Там ее просто отключили, и там надо немного помучиться.
я не могу котика погладить. Мне не дают его погладить. Шок. Кошки Писарио. Эти кошки почему-то ошиваются поближе к магазину перьев Писаро. Возможно, их привлекают сами перья или же лакомства, которыми владельцы их часто угощают. Это мне не понравилось, я его в турецком геймпассе поиграл. Почему тебе не понравился? В этом могу погладить. Тоже, конечно, есть что высказать по нему, но я бы не сказал, что прям недоволен игрой. О, наконец-то я могу с ним взаимодействовать. Я тоже пью тут чай. Не ты один такой крутой. Не знаю, не зацепил. Ну, в принципе, то же самое могу тебе сказать. Типа, в нем нет чего-то такого запоминающегося. Типа, блин, я не знаю. Она простая. Да, они воссоздали многие фишки из других игр, в принципе. Ну, то есть многое взяли. Но смысла от этого особого. Ну, что-то сложно, что-то непонятно. Эти лавки находятся в одном месте. Магазин одежды «Шапка-невидимка», основанный в 1750 году, имеющий филиалы в Париже, Лондоне и Коксмиде. Магазин «Шапка-невидимка» предлагает широкий выбор волшебной одежды и аксессуаров. Мистер Август Хилл и его коллега Отто Дибл с радостью помогают всем, кто заходит в магазин, получая удовольствие от помощи тем, чье чувство моды не развито так сильно, как у остальных. Мне персонаж бегает в пижаме, в школьной мантии и кепке как гопник. Теперь я, кажется, понимаю, для кого эти кепки придумали. Я просто думал, типа, не знаю, они мне не нравятся. Я такой, я хочу одеть как-то персонажа по-красивому. Ну, типа, Гарри Поттер же все-таки. Там всегда красивая одежда была. Hello. Вот с этим могу поговорить. Come in. Welcome to Madame Snelling's Tress Emporium. I'm sure I've no need to introduce myself. They used to call me Snelly. Oh, Snelly, why aren't you studying to be an aura? But I showed them. They're stuck in the dust at the ministry and I'm here thriving. Absolutely thriving. But look at you. Look at you. I can certainly see why you paid me a visit. Looking for a change, are we? Менять. Она типа мне прическу предлагает поменять. Ну-ка, я хочу просто посмотреть. Why not, I say? What sort of change? Some are going for that muggle with consumption, sort of death becomes me allure. But you won't find poisons here. No need for chloride of lime or ammonia when you have magic. Why don't you spend a moment choosing how you'd like to look? You can change your hair too if you'd like. What services do you offer? What is it you might be interested in? Ну да, прическа, короче, шрамы, глаза, брови. Но не хочу менять. Делали бы они редактор еще посильнее, что ли? Этого персонажа. Можно было тогда подумать. А так трэш какой-то. Еще деньги за это платить. У нас в России все бесплатно, вот.
Revelio. Бочонки с сливочным пивом. В этих бочонках находится популярная волшебная выпивка сливочное пиво. Этот напиток подается как в холодном, так и в горячем виде. Имеет небольшое содержание алкоголя, что похоже влияет на домовых эльфов гораздо сильнее, чем на людей. Ну вы, конечно, сравнили эльфов и людей. О, тоже знаменитый магаз, кстати. Чего стоит, ничего не делает. Мыло и жабьи икры. Любого, кто попытается помыть этими кусками мыла, ждет сюрприз. При погружении в воду прямо из пены начинает вылупляться когорта извивающихся головастиков. Магазин приколов. Все-таки. Написано не нажимать, мы не нажимаем, как говорится. Ладно, вроде здесь больше ничего интересного нету. Хоксмит мне представлялся как-то по-другому, что ли. Трэш. Я думал, опять попаду в мейнстрим, что-то такое. Так, слабенько, слегка только. Так, это мы вернулись к этой главной. А, вот Оливандр. I'll be right with... Ah, it's you. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Yes, about time. Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect one, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Сейчас, как обычно, взорвется. Oh dear. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Ничего, мы до нее дойдем. Let's give this one a try. Дайте мне бузинную палочку. Oh goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing.
Where are you? Perhaps you? There you are. Yes, I think you might be the one. Here, take it. О, ее можно, короче, менять. How intriguing. Curious indeed. Это выглядит, конечно, интересно, но что-то не знаю. How intriguing. Это прям не знаю, ничего не привлекает так сильно. Curious indeed. Ладно, давайте пойдем по классике, возьмем ее. How intriguing. Curious indeed. А чё, она никак меняться не будет? Давайте возьмем красное дерево. Curious indeed. Река пружинистая, короче. Угу. Руки спектр скорее. Phoenix feather, exceptionally rare, and a core with a strong sense of initiative. Короче, смотрел в ютубе, блогеры ходили по Universal студии, Фоксмеди, Гарри Поттера. Палочка стоит $200. За вот этот вырез $200? Что? What do you think? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Of course. And a phoenix feather core is terribly selective. This will be an excellent match indeed. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. До этого вот девушка, к которой мы ходили, она говорила, что типа они у себя не используют как бы палочку. Но в чем тогда вообще мем использовать палочки? Типа, какая взаимосвязь, о чем он говорит? Я что-то немного запутался. Но это так, если углубляться.
save me more broken glasses than I care to count. Ну да, было без палочки колдовал, да. Ну да, я помню такие моменты. Но тем не менее у него же была бузинная палочка. Зелье, значит. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though, I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? What can I do for you today? Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. Зелененькая. Прикольно, что они хотя бы зелья добавили побольше. Ну, типа, хоть и классический набор, но все-таки. Ну, мантии могу продать. Давайте продавать. Игроки еще хотели любовные линии всякие, но разрабы сказали, что любви тут не будет. Персонажи, мол, малые. Им всего по 15 лет, но Поттер крутил роман. Ну это факт, это факт. Было бы, кстати, прикольно. Было бы интересно. Типа, помогаешь кому-то одному и так прокачиваешься. А так я что-то хз даже. Да, кепку гопника продал. Мне кажется, я еще найду ее, так что не переживай, их тут, мне кажется, будет еще много-премного. Просто я пока что вообще не вижу от нее смысла. Зелье Дж. Пеппина. Магазин Зелье Дж. Пеппина был основан в 1753 году и является аптекой в Хогсмиде, где владелец Перри Пеппин продает широкий ассортимент зелий и ингредиентов для них. Зато наконец-то могу лутать, как говорится, сундуки. Как же долго я этого ждал.
Ля трэш. Выглядит как-то не очень. Кепка Гоптика даже выглядела получше. Выглядит подходяще. Ладно, возьму я чисто для характеристик. Выглядит она, конечно, тоже не очень. Так у него туда смысла нет идти. Что здесь взаимодействие? Понятно. Magic Nip. Well, hello there. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Oh, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Let me guess. You're after something fresh. Do have a look around. Plenty of ingredients. Your interest, I'd wager. Спорыша. Сладкая мальва, смоковница. Я так понимаю, пока что вообще смысла нету ни в чем. Потом, когда надо быть, тогда придем, мужик. Тележка из волшебной брюквы. Эта тележка принадлежит Тимоти Чайлогу. А где Блэкстар? Эта тележка принадлежит... Я уже читал. Который управляет магазином «Волшебная брюква». Ему нравится быть в гуще событий и общаться с покупателями за пределами магазина. Совсем с этим Тимоти как бы потеряла весь смысл. И что, типа никак не запрыгнуть? Трэш. Им даже не страшно, вот они даже не боятся. Было бы прикольно, если бы они боялись. Тут овцы ходят, бараны. Я думал, он блестит, и поэтому с ним можно взаимодействовать.
Интеллигентный вопрос. Вам бы хотелось бы иметь вот такого кабанчика у себя дома? Подвешенная кабанья голова. Эта подвешенная кабанья голова закатывает глаза и лишь моргает носом, наблюдая за убогой атмосферой и довольно колоритной клиентурой трактира «Кабанья голова». Вот это обезьяна, это то, что тебе надо будет собирать для Алхамура. Понятно, понятно. Так, я там что-то еще видел, с чем-то можем взаимодействовать. Он разрубит? Да, разрубает. Так, возле Оливарда мы были, здесь типа тоже. Пойдем сюда. Как смеялись прохожие, что мой персонаж ходит в пижаме. Слушай, это же прикольно. Типа, зато у них хотя бы хоть какое-то взаимодействие есть. Что ты ходишь типа в пижаме и типа... Мне теперь интересно посмотреть на все это дело. В пижаме типа ты имеешь в виду наряд убрать? Так нормально будет? Это надо читать, что они говорят. Еще почитаем, кстати, сейчас почитаю. Это интересная тема. Бля, какой там красивый сад. Фига, эта штука даже шевелится. Ладно, я надеялся, что он хоть как-то обратит на меня внимание, но по итогу нет. Мне по цене пижама, а сверху мантия Слизерина. Интересный опыт, интересный. Мы как бы люди с когтем рано, мы должны это проверить. Вот даже здесь есть это зеркало. А, мы там как раз пробегали. То мы же можем здесь взаимодействовать, да? Ладно. Я тебя понял. А, ну вернемся, давайте за бабочкой, найдем ее там, что ли.
Где-то была здесь. Revelio. Вот там еще и мешок для лута. А, вон вижу. Все окей. Lumos. О чем-то своем говорят, непонятно. О, 15 из 15. Магическая стена меня не пускала обратно. Шок. Так, мы тут вроде бы были. Да, мы здесь были. Здесь что-то было интересное. Что-то было интересное, вроде сундука. Нет? Тоже просто сидят. Those that go to Azkaban never had a chance in the first place. Goblins have been running Gringotts since its bricks were laid. Old Spout Hole Spavin's been minister for so long, I don't remember who came before him. Эти как будто бы не смеются. Ладно, надо найти тех, кто будет смеяться. Дети, вы же по-любому любите пошутить. Давайте, давайте, у вас есть великий шанс. О, будьте здрасте. Как ваше ничего? Мы тоже бродим по Хоксмиду в пижаме. Так, в этом деле ничего нет интересного. Там тоже... Здесь что у нас, я забыл? А, здесь котики, понятно. Revelio. Да вот, решил как бы побыть обычным жителем Хоксмида. Блин, а куда бы еще сгонять-то?
Lumos. Это было легко, кстати. Да не, тут типа еще хочу побродить немного, посмотреть. Типа, в плане, может, что-то интересное будет. Вот у них даже вывески есть, а там, короче, ничего не написано. Говорящая овца. Рядом птица сидит, вы посмотрите. Че, упал? А птица улетела. Miss Peck from Brood and Peck said a customer lost a deeracle round here. I know we're not supposed to go down there. I just thought... You could have got us in a lot of trouble. I'm very sorry, Father. Only she said I might earn a reward. Instead, I just wasted our time. There you are! Ha! Finally! I'll have enough for that wind wisp. Ah, well, not meant to be. Also, I may have knocked over a dustbin back there. Never mind, I'll fix it. As always. Не везет же, чего не везет. Это Джей Поппинс, окей. Это голова кабана. An inquiring mind. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda's student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing.
Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, seeing it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? Да, я тоже, короче, это заметил. Типа, предки Рона Уизли тут представили, а поттерских нету. И типа, даже Блэк, он же типа директор. If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. Well, that's everything. Better go and find Natty. Ну, понятно, короче. Ты говорил, что есть 3 метлы. Мы туда с ней пойдем, я так понимаю. Бросок древней магии. А, вот 3 метлы как раз таки по пути. А, мы сюда как раз таки не заходили в первую очередь. Тогда понятно, тогда неинтересно. Everything. I see what you meant about not being able to pick a favorite shop. We should walk around a bit more. Perhaps today is the day I finally pick one. У меня зажалась кнопка. Спасибо, Гарри Поттер, что ты даешь возможность мне уклониться. Чай Хогвартс.
Блин, я уже забыл, как исцеляться. Так, а можно немного я отойду? Понятно, нет. Ладно. Выглядит она, конечно, так себе, но сойдет. Сейчас вспомни после 4 часов игры, если не больше, как биться. I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. Reparo. Ah, good as new. I will see what he wants. Чё? Он зовет? А, с ним нельзя было говорить, теперь можно, типа. Еще он с нами сам поговорит. Я понял прикол. Нельзя было его попозже вызвать тогда. One last thing for Officer Singer to worry about. Сколько длинный вообще каз заклинаний? Фактом. Lucky they didn't do more. We were just talking about you. А можно мне плащ-невидимку, пожалуйста? Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were.
life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes in thanks for what you did today. Конечно, спасибо. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Plenty for your perusal today. Take your time. Спасибо, мужик. Спасибо. Спасибо, мужик. Спасибо. Лучший. Просто лучший. Я думал, что-нибудь такое, типа, классное и так далее. Это мы уже поняли. Какая крутая, какая классная. Ой, что за бред? Что за бред? What an extraordinary introduction to Hogsmeade. I would say that we, and you in particular, have earned at least one butterbeer. Shall we head to the Three Broomsticks? Sounds like a good idea. Wonderful. Just stand this way then. I sell even more. Блин, что там болтать начал? Почему школьная мантия такая сильная по сравнению с другими? Трэш. Такое чувство, я собрался на пляж. Блин, как бы классные персонажи можно собрать там со шляпой, с вот этими вот очками. Моему персонажу вообще это ничего не идет. Трэш. Можно что-нибудь подходящее? Should you be inclined, you're most welcome to peruse my shop at your leisure. Plenty for your perusal today. Take your time. Легендарная соломенная шляпа для защиты от солнца. Господи, боже мой. Трэш. Ладно, потом ее продам. Может, когда-нибудь пригодится. О, они хотя бы сделали предпросмотр. Да блин. Вот вы, конечно, даете сравнить, а можно как-то камеру повернуть, что ли?
В общем, ничего интересного нет. Ну так, кстати, прикольно выглядит, если бы снег был. Манекен в магазине «Шапка-невидимка». В отличие от заколдованных манекенов, которые студенты используют для тренировок своих дуэльных навыков, манекены в магазине «Шапка-невидимка» служат лишь для демонстрации последних достижений волшебной моды. Это игра симулятор модного приговора, потому что лут это шмотки. Ну по факту да, Шмотки и деньги, все. Что тебе еще нужно для счастья? Ну смотри-ка, они заморочились, сделали столько много разных шмоток. Assuming it is not too busy, you might even meet Serona, the owner. She is a charming hostess and a powerful witch. Good one to know. Странно, что игру называют Хогвартс. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Serona. You be well. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Голос слишком мужской, как мне кажется. Is that right? Well done. Thank you for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Serona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The 3 broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls, Ranrock, and Rookwood. What are you not telling me? I promise to tell you everything.
It's perhaps best I do that later. I think that now might be a good time to head back to the castle. Здорово, мужик. Как твои дела? Как там твои гормоны поживают? Да, мужик, ты куда пошел? Давай поговорим. Давай не поговорим. Ну, мужик, посмотри на меня, обрати на меня свое внимание. Ее захотели запретить игру. Ух, эти ловушки в играх, ловушки. Везде ловушки. Вот придешь ты как-нибудь в бар попить сливочного пива, значит. А тут такое. Я, кстати, историю вспомнил, которую мне рассказывал один мой товарищ, коллега. Как у него друг ходил там в один алкогольный магазин, разливайку. У нас это называется по-простому Питтсбург. И там у этого коллеги друг увидел одну такую дамочку, очень похожую на прекрасную мадам, да, прекрасную мадам. В итоге они как бы взяли, уехали домой. Ну а дальше вы сами все знаете. Не так, как персонаж говорил. О май. Это что, гачи-мучи игра? I am certainly glad Sirona was there. And that she isn't intimidated by thugs like Rookwood and Harlow. I want to understand what's going on, and I hope you will tell me. But for the moment, we should return to the castle. Professor Weasley will certainly hear about the troll attack soon if she hasn't already. I don't want her to worry. Ну, она такая, меня дома ждет жена, наши перевели подругой. Мы должны вернуться, как бы, да. А, типа не открыто у меня еще. А, ну да, понятно. Нашу духовность оберегают. Самый главный вопрос, а есть ли в этом смысл? Единственный момент это то, что эту игру могут заблокировать на территории Российской Федерации. Я думал, я ночь пробуду. И типа погуляю, все дела. В итоге мне, как обычно, не дали. Понятно. Зайди ко мне, я кое-что обнаружил в медальоне, который мы нашли в Григотце.
Кстати, там были какие-то сундучки, но я не помню, что за сундучки. Надо посмотреть, вспомнить. Непонятно. Знаком. И тоже упущение, нельзя в гостиных других факультетов пробраться. А вот это очень обижает. Я думаю, я такой пойду, схожу к Лизардсонам, пойду схожу как бы в другие факультеты и посмотрю, что у них происходит. А почему нельзя-то? Почему? Почему? Сделали бы какой-нибудь хитрый момент, типа, тебе нужно обязательно прийти ночью, там, в мантии невидимки или по подзельям невидимости. Мне кажется, это было бы интересно. Было бы гораздо интереснее, прикольнее, как минимум пробираться туда и посмотреть, как еще все обустроено. Либо пакость какую-нибудь строить. Грустно и обидно, на самом деле, грустно и обидно. Жду как бы нормальную игру про Гарри Поттера, а не вот это вот. Мне кажется, она, правда, не скоро будет, когда там они еще вспомнят. Хотя она столько денег, в принципе, собрала, но все равно, мне кажется, мало будет. Она не прям такая, прям топовая. Сложно, сложно. Revelio. О, это же леопард. Блин, все прям как в описании, короче, к игре. Изначально такой, вау, как круто ощутить себя волшебником, там, в Хогвартсе погулять. А в итоге такой приходишь сюда и такой, Can you help me? Интересно, нет. Hello, were you calling me? I was, yes. Thought you might be interested in joining me for a bit of an adventure. Following a treasure map, to be precise. Slight respite from battling the odd troll, I should think. Asked Poppy if she'd be interested as well, but couldn't drag her away from her puff skein. I found 2 maps lying about, both leading to locations around Hogwarts. Care to have a look at one? Ну ладно, давайте возьмем, просто потом выполним. Count me in. Wonderful. Hogwarts fascinates me. You can keep whatever treasure lies at the end of your map. I'll be satisfied just knowing where it leads. Where do you suggest I search first? Based on a cursory review of your map, I'd suggest somewhere near Hecat's classroom. Very well. I shall take a look if I can find the time. Fair enough. Meet me back here if you find anything.
Ну, это, кстати, мы видели. Это я помню. Эту картину я не помню. Вот это тоже, возможно, помню. Короче, ладно, посмотрим. Так, девушка меня где-то здесь была рядом. Где-то был рядом. Made any progress with your treasure map? Ладно, понял. Лучше карту открыть. Я просто помню эту статую. Но она, по-моему, где-то еще есть. Кроме как если судить по той картине. Точнее, то, что он нарисовал там. Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow, like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls to... They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade? With Rookwood? The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have, had Serona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrock. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. The restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But Вот запретную секцию под запретом. Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. Еще одну вижу, короче, обезьянку. Revelio.
Ладно, что найдем по пути, то найдем, как говорится, а что не найдем, то не найдем по пути. Ну, прикольно, что они анимировали все вот эти вот доспехи, статуи. Вот он, кстати. Вот ее мы видели. Rhinoceros skeleton. I'm on the right track. Что-то еще мы видели. Какой-то вход. Какой-то где-то вход. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell. Handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. Обычно, короче, тренировка. Once you've finished. Да, еще, кстати, какой-то... Вот как раз таки хотел сказать, что в клуб мы не ходили. У нас туда квест ведет. Прикольно, прикольно. Revelio. Это выход на улицу. Again. Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, did you praxia mole? As long as 'twere only one time per week, I can plunge the boy's lavatory, not for the meek. These peas will make me late. He tried to stop me, did rancorous carp, sought to trap me, confine me inside of a jar. But he failed, as did his containment charms, so I took my revenge to wreak havoc and harm. It was granted my privileges be handsome indeed, or I'd fire up the cannon, and so she agreed. To draw up a contract with her, not with him, that if I behaved, I'd have one weekly swim! Whee! I'll get you for this. Whee! Нет, это мемный чел. Отчасти. Прикольный, прикольный. Жалко пацана только. Даже не помню, кстати, мы здесь были вообще, нет? Чего? Трэш. Взяли через лягушку, зашли. Откуда мы выйдем? Вот это, конечно, комнатка.
Ладно, пойдем. Потом еще успеем погулять. Но лягушка была неожиданно. Я думал, она будет поворачиваться и не глотать. Lumos. Levioso. А как с ней взаимодействовать? Или мы пока типа не можем взаимодействовать с ней? Revelio. На декате изображен Аргилшир, регион в Шотландии, где находятся Гибридские острова, родина гибридского черного дракона. Я наткнулся на кухне, там домовые работают, но теперь ее найду просто так. Сика, прикольная тема, кстати. Я надеюсь, что я ее тоже когда-нибудь найду. А? Не найдешь? Ну, это как бы классика. То, что ты увидел в Хогвартсе, как бы... Ты это потеряешь и не вспомнишь. Офига здесь не было. Revelio. Понятно, меня пранканули, не хотят поискать. Can I help you? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed wands. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I seem to have a knack for dueling. Then you've come to the right place. How does crossed wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Что за приз? Опять накидка? Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! We'll make you regret signing up. Какие грозные. Понятно. Блин, я не то заюзал. Уже облажался. Понятно. Я вроде как немного разобрался. Хоть и пострадал. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. In fact, the second duel is ready when you are. And as a fully initiated member, you now have access to the official Crossed Wands training dummy. Very good way to master spell combinations. Come and see me, and I'll set it up.
Again, congratulations on your first Crossed Ones victory. Well fought. Hope to see you back here again. Так, смотрю, многие не возвращались. Hello, Lucan. Is the next round of Crossed Ones all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? I'll be dueling solo. Then let's get to it. Ready to get thrashed? А, они опять вдвоем. Втроем? О, жесть, я думал, я буду один против одного. Как вот уклоняться? Типа у него вот просто перекат был. Ну ладно, попробуем. Ладно, здесь было полегче. Bravo! I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. The next round is for all the gobstones, so to speak. Че, я так понимаю, мы к нему листаем. О, можем пойти. Seems I'm out of the tournament thanks to you. Perhaps I should stick to potions. Лузеры уходят варить зелье, как говорится. You could have gone a bit easier on me. Да, чуть-чуть полегче. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? О, давай пробуем. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Next time, perhaps. А, понял. That was something. Стоп, подожди, я немного не успеваю. Это типа удара, понял. That's it. Nicely done. Excellent form. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Assignment's all finished. Значит, он меня пока что не позовет, да? Да, им нельзя взаимодействовать. Понятно. Легендарные штанишки. Что же это может быть? Надеюсь, это будут на веревочках такие, да? Туалет с привидениями.
Если только вы не находитесь в отчаянном положении, вероятно, лучше избегать этого конкретного туалета, поскольку, как утверждается, он является одним из любимых мест Пивза для его нелепых шуток. Я хочу с Плакси встретиться, а не с Пивзом. И здесь вообще можно найти? Блин, ну типа, это печально, это печально. Было бы прикольно, если бы она здесь такая появилась, как-то неожиданно, и все. Стой, нам же туда. Понятно. I trust Mr. Brattleby was able to accommodate you and that... I finished all of the tasks you gave me, Professor Hecat. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor? Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate and keep your wand steady. Ничего сложного в заклинаниях нету. Good work. О, это, кстати, прикольно. То, что здесь разные заклинания могут меняться местами. Типа, можно начать даже билды, по факту. А что, типа... А где? Если я хочу новый собрать. Понятно, короче. Я же уже перенес. А вот эта штука прикольная, кстати. Я ее видел. Ну, короче, понятно. Заклинание трансфигурации можно использовать только в рычаге комнате. Печально. А мы ведь видели их не только в рычаге комнате. Ничего там чел? Что он хочет? Так, где он там? Чуть ниже. Spare a moment? I could use your help. You wanted to speak with me? I did. Hello, I'm Duncan Hobhouse. Pleasure to meet you. I've heard all about you, of course, confronting trolls and dragons. Oh, that's nice to hear.
I've had my share of adventure. I hope my reputation's warranted. I'm going to presume your reputation is in fact warranted, in which case, you are precisely the person I need. You see, we were learning to repel boggarts in Professor Hecat's class, and, well, mine unfortunately took the shape of a puffskein. Surely you're joking. You can't possibly be afraid of a puffskein. It may seem irrational to you, but my experience with them has been most upsetting. They eat bogies, you know. Regardless of how reasonable I believe my fear of puffskeins to be, страшно. I'm beginning to get a reputation as a coward. Some have even taken to calling me Puffskein Dunkeen. Пушишка, да это ж мило. I'm sorry, but you have to admit that's rather clever. I do not have to admit that. Everett said the same thing. Anyway, to make matters worse, I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since I have been in the hidden herbology corridor. The hidden herbology corridor? Yes. Rumor has it that the herbology professor before Professor Garlic kept dangerous plants there. It's supposedly so overrun now that no one dares enter it anymore. I was hoping you could go there and bring back evidence that I could use to show that, well, I'd gone in. Say a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind. Почему ты сам туда не What сходишь? sort Потому of что plant should I боишься? expect in the hidden herbology corridor? I haven't a clue. But have you seen the kinds of plants Professor Garlic grows? If the previous professor was anything like her, I'd imagine they're not exactly harmless. Very well. If I'm in the area, perhaps I shall take a look. Grand. I'd very much appreciate it. Come and find me if you get the proof. I shall be forever in your debt. Не, мы туда не пойдем сейчас. Hidden herbology corridor. Sounds intriguing. Ah, there you are. Странно, что типа не сразу разговор, а типа ждать его надо и так далее. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Hecat. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. И, короче, подумал насчет вот этого круга ожидания. Возможно, они думали, что, типа, это будет что-то, типа, как в Ведьмаке. Ты такой садишься и, типа, перематываешь время или что-то типа того, и они, типа, в определенное время появляются. Но это просто не успели доработать. Типа, сделали такой момент, типа, ну, стой, жди.
Ну, это просто как догадка. Sebastian, there you are. I was hoping to see you. I was in the Three Broomsticks after the troll attack and saw what happened with Rookwood and Harlow. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Конечно же, I've маленького. never even met him. Perhaps he mistook me for another student. If you say so. I won't press you now, but you will have to tell me what's going on at some point. You might need me. So, why were you looking for me? I need to find something for Professor Fig, but it's in the restricted section of the library. He can't get it himself? He was called away by Black at the last moment. I suppose I could wait to get a note from him, but... You want to show some initiative. Precisely. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight, and tell no one. What will happen if we're caught in the restricted section? Detention, no doubt. But a word of caution or two will help. For one, avoid Peeves, the poltergeist. Aside from wanton destruction of property, he loves nothing more than telling on the likes of us. How concerned should I be about the librarian? Madam Scribner doesn't take kindly to clandestine activities taking place amongst her precious books. So do all that you can to avoid her. She and I have had our entanglements, but I can hold my own against her. You may not be so lucky. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. Вот опять я думаю, что мы подождем там и так далее, а у нас уже сразу ночь, все дела. Типа огонь зажили везде. Круто, классно. И типа все в своих этих спальнях, я так понимаю, да? Ну, как это говорится, типа. Да блин, я хочу посмотреть всего лишь на ночной Хогвартс. Дайте мне минутку. Насладиться. О, вроде насладился. Можно идти дальше. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The Disillusionment Charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try.
Интересный вопрос, как долго, типа, действует эта невидимость по факту? I shall pretend I cannot see you. Blast. The librarian's still here. Quick, behind the bookcase. А может и даже не пройти, нет? Невидимость так-то бесконечна. Неплохо. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. Глупый вопрос, зачем нужен ключ, конечно. Ну, давайте спросим. Wait, why do we need a key? Isn't there a spell for this? Aloha Mora. That's how I always used to get in. But the librarian twigged that I knew the spell and cast an anti-Aloha Mora charm on the lock. So now it's just this key. But don't worry. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Is someone there? Is that you, Peeves? That wasn't so difficult after all. Now, to find that book. Да, мы так незаметно взяли и открыли, конечно. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Ghost, don't let her see you.
should be in the clear now. No need for us to be skulking about. I'll be quieter than a jobberknoll. Типа, серьезно здесь стало, жесть. Ну, я сундук пойду залутаю. Понял прикол, замок. You'd be wise to get out of here. It's not safe for young mortals. Да не то, что мне вниз, я хотел увидеть, я хотел сундук залутать. Залутал. Ну я так и потому, что я могу сундук открывать глазиком. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No, we've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Книга долбится. Фига, он, конечно, монет дает. Неплохо так. Стоит ли взаимодействовать с этой книгой или нет? А, ну он вроде засейвился. Еще один. Обезьян. Жесть, конечно, как не прикольно. Менять заклинания местами. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty, you'll get caughty. Peeves, don't you... I'm going to tell, I'm going to tell, I'm going to tell. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Ну ладно. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where has that damned poltergeist got to?
I know just the spell to repair this armor. Reparo. Самое главное, как он понял, что вообще, что мы здесь? Мы же под инвизом были. Типа из ниоткуда никак. Of course. Traces of ancient magic. There must be more to this room. That's it. А, он без лазика. Легендарные перчаточки, неплохо. Where might this lead? А вот прикинь, был бы какой-нибудь там Hogwarts Legacy Online, вот эти вот бы скины, они бы продавали, и у них бы был бы бизнес. Мне кажется, все это нацелено именно так. Хотя стой, там же есть какой-то режим. Тут гадалки не ходи. Нет. Ah, I need to wake up that rune over there. Он. Я думал, это передвижная это. Вставочка. Не заметил там стеночку. Слепой. Not surprising. Guards at the ready. Не то открыл. Так, Гой, наверное, не понадобится в целом. Ну, это выглядит вообще красиво, на самом деле. Я про заклинание. Нифига, правда, это не поможет, я знал. Блин. Кстати, дайте научиться кастовать заклинания пока что, чтобы передвигаться побыстрее. Нету тут онлайна. Так, стоп, а что за там есть типа турниров или что-то типа того? Угу. Прикольная тема.
Так почему не после показа? Revelio. Levioso. Accio. Levioso. Lumo. Tego. Stupefy. Accio. Ну, здесь уже платформа, но как ее двигать? Что, было бы прикольно. Боссов как Dark Souls, и как бы вообще круто было. Должен же быть способ, должен быть. Должен быть. А, понятно. Классика, я думал, что-то будет новое. Так он еще и качество не очень. This must be the way forward, but to where? Да, в принципе, логично. Revelio. Да, получается, надо допрыгнуть. Ну как? Или я туплю? Или стой, подожди. Он принял. Тебе казалось проще, чем я думал, опять-таки.
Nearly there. Best keep my wits about me. В смысле, ты про какую платформу? Типа, или ты писал до того, как я залутал сундук? Я разгадал, я разгадал. Не с первого раза, конечно, не со второго, но с третьего. Стражи опять, понятно. Блин, опять не успел. О, принял. А, ты писал про первую комнату, я вспомнил. Я просто что-то забылся. Я видел это сообщение. О, опять омут. Спасибо за фоллоу. You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor McCaw. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke Совпадение, не думаю. you asked about the
Beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Как бы дефолт, 1000 совпадений, 100 000 совпадений, ничего удивительного. Мы будем сейчас ее искать, да? Sebastian. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. Сейчас даст. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. О, нифига. Достойно. Sebastian, what will your uncle say? Это что, мы зашли ночью, вышли днем, типа. Никого стражи не будет сейчас, ничего никак. Не то. Откуда у них столько доверия, кстати, к этому Пивзу тоже непонятно немного. How nice to see you, my young friend. Ну, типа, он пошел бы со мной, все было бы как бы окей. Допустим. И типа Пивз бы такой, они были в запретной секции. Все равно не успел, как бы, а так бы мы бы хотя бы, возможно, что-то успели бы сделать. Да, тупо никого. Тупо чил.
Revelio. Accio. Levioso. Ее типа надо отремонтировать или что? Reparo. Нет. Стой, подожди. Я, конечно, гений. Меня поражает этот момент, но я не дотянусь сюда огнем. Я подумал, что это факел для огня. Что, скорее всего, так оно и есть. Но как его поджигать, непонятно. Непонятно. Огнем ее. Ну, вот я как бы осознал, что это уже чаша для огня. Типа, она разве дотянется? Incendio. Короче, ладно, мне по-любому потом объяснят, как это сделать. Возможно, там надо быть что-то да как. Это не просто так делается. Опачи. You cannot be serious. Goblins working with rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section, as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? In the second, they were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well.
И опять-таки интересный момент. Нам уже рассказали просто, как мы типа Хогвартс посетим и так далее. Где наша родословная? Может, это все дело в родословной, мы что-то не знаем о ее матери. То есть о матери нашего персонажа. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Фига, это что-то хочет поговорить. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Что по испытанию? Ну хотя, надо еще глянуть на снаряжение. Что у нас там появилось интересное, красивое? Пока, конечно, выглядит так себе. Разница вообще невеликая. Что по плащам? Уровень 14, но нападение меньше. Классика. А он вроде неплохо смотрится. Стечки это какой-то трэш. Официально заявляю. Ну, тут, кстати, неплохая. Ну, оставим пока что такую. Мне не больше по душе. А когда мы уже научимся лохоморье, надо пойти как бы и изучить ее скорее, то сундуки как-то неудобно собирать. Я так понимаю, это сюжет, поэтому стоит по сюжету пойти. О, на травологии пойдем. Когда появится квест? Ну, это логично. Это логично. Как бы жду ожидаем.
only black have the power. Revelio. Вау, как здесь прикольно. Handy Reese. Have you been in any other commons? My favorite room in school is the library. Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bowl. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. О, великолепный корень. Let's see Здесь if тоже we can make our притирать. fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip the mandrake by the tendrils and give it a firm tug. В принципе, классика, дефолт. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now, Это for всё? our next task, we'll be planting dittany А, нет. at our potting tables. You can all get started. I need to have a brief word with our new student. The best time to plant a seed is last season. The second best time is now. I should think Professor Garlic would be more careful with her mandrakes. Они кричат великолепно. Не понимаешь, это рок. Did you know that you can use the mandrake to defend yourself? Why, the very idea. I do wonder about Professor Fig. He's hardly ever in his classroom. Most strange. Да не переживай, он в командировке. If hippogriffs like knotgrass. Yes, Professor? Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. I'll say, I nearly went deaf. Well, yes. Of course, the cry of a mature mandragora can be fatal, so remember to keep those ears protected. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds.
I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy or roses? Pardon me, Professor. What am I supposed to do with the dittany seeds? Я думал, на что-нибудь еще Your part скажет. in all this floral alchemy is simple. Take the seeds to your potting table, plant them, and then wait for harvest time. И почему магия, кстати, не может как-то помочь растениям? Странно. У вас риски Айбликс, я видел это по-другому. Done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Не, ну ее балдежно сделали на самом деле. Now remember, a wand is not a trowel. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there, but your lead. Nice work in defense against the dark arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh, well, thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, I would have, if Hecate hadn't stopped me. Сегодня? Стоп, сегодня? Он сказал сегодня? Typical Slytherin trick, dropping a dragon skull on someone during a fight. We Gryffindors fight with honor. And, Ravenclaws too. At least you did. Мы, гриффиндорцы, всегда сражаемся честно. Here we are. Home of the Chinese Где-то это уже cabbage. слышал. Go on, grab a few of those cabbages. Just mind your fingers. I almost lost a thumb once. Don't worry, Nurse Blaney put it back on. Trust me, you do not want to go through that. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Revelio. Окей, какая у него фамилия? Сливы чепелины. Эти похожие на редиску оранжевого цвета фрукты парят вверх ногами, когда вырастают. Некоторые считают, что они могут обострять восприимчивость человека ко всему необычному. Гарник? Сложный вопрос. Может, им не понравилась фамилия? Look at that! They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... Well, imagine that wasn't a dummy.
Trust me, Leander. I was imagining it the entire time. You were? I mean, of course, you're, not someone to be trifled with. I see that. Dogweed and Deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Только кстати, жаль, с ней было все окей, и тут она взорвалась. Нормально, так нормально. О, у тебя уже 2 часа ночи. Давай тогда доброй ночи. И желаю тебе выспаться. Вообще, я тут начал думать, почему ее так перевели. Гарлик. К чему может относиться фамилия вообще Гарлик? Или к кому? Должна быть же какая-то взаимосвязь. Helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves, I shall end our lesson here. Terribly sorry, Mr. Clopton. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Я обязательно когда-нибудь загляну к вам, профессор Гарлик. 3 минуты осталось, 3 минуты. Жесть. Дорогая профессор Честнову, как мило с вашей стороны вспомнить, что я люблю клубнику. Неудивительно, что магла обожает эти душистые ягоды. Чтобы вы не выращивали, все получается отменного качества. От горячавки до ягод. Очень надеюсь, что под вашим руководством моя племянница тоже освоит этот навык. Леонора вас души не чает. Уверена, как и все прочие ученики. С ней нельзя даже поболтать. Ну, что ты там? 2 минуты еще будешь чепыхнуться. Теперь, когда растение будет расти, мы будем говорить чепыхнется. Когда ты уже там чепыхнешься. Мы тут, короче, немного постоим, да. Я тут забыл сказать. Можете пока что почилить там, расслабиться максимально.
То есть мы на постоянке можем его собирать. Понятно. Зря чилил. Окей, что там у нас еще дальше есть по заданиям? Давайте посмотрим. Ладно, погнали зельеварению учиться. Блин, зачем я ее скинул? Ладно, пусть кого-нибудь съест. Пусть кого-нибудь да съест. О, кстати, мы это не открывали. Итак, 11 и значит 21, и это у нас двойка. Мы, соответственно, у нас получается 13. 13 плюс... Ой, 13. Короче, 21 минус 13. Че, погодите, надо собраться. Это 8. Стой, подожди. Точно 13? Я сомневаюсь уже. Ну да, 8. Так, это павук, значит, павук. Павук. Так, первая готова, осталось вторую. Так. А где вторая? Вторая там. Значит, надо посчитать еще раз здесь. Так. Это у нас, значит, 9 равно. А там, короче, идет такая штука. 5, значит, 5. 5 плюс 9, 14. Это получается надо 3. 3 у нас это змеюки. Гидры. Гидры. Все, изи. Shouldn't there be auras or someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade? Professor Black would never allow that. It would make him look completely incompetent, which he is. Да, кстати, очевидно, что Блэк ведет зельеварение. Просто очевидно. Не только кто-то был, он опять исчез. Что за магия вне Хогвартса? Ладно, в стенах Хогвартса, что за магия? Ну да, это тайм-диапазон какой-то. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan Weld potion.
Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Уизли, вы не знаете, как приготовить зелье. Вы не знаете, зачем нужны. Ну, короче, поняли сами все это дело. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Собирайте ингредиенты и готовьте дома, как говорится. Кукинг на стриме. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Yes, but why does that matter to you? Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly creative. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. Ну ладно, давайте поможем I'll челу. get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that Да, valuable. уверяю. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. A well-prepared ritual. Распоряжение. Дата 31 декабря 1875 года. Отправитель. Мракоборческий центр. Тема. Горбин и Беркес. В последнее время возле магазина Горбин и Беркес наблюдается нездоровое оживление в неурочные часы, особенно после полуночи. К 4-му ходу доставляет подозрительного вида свертки. С учетом репутации магазина мы решили увеличить число мракоборцев, ведущих наблюдения. Вы входите в их число. Ожидайте дальнейших указаний. Revelio. Your potion should not be that color, Miss McDowell. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant!
Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Should you chop the Dittany or crush it? The wrong answer could result in the unfortunate loss of your eyebrows. Professor Sharp said that Wiggenweld potion can treat injuries. Hope I never need it. Don't fret if you run out of ingredients. I simply grow most of what I need. My Wiggenweld potion's utter rubbish. Wish I could just replace it with one from J. Pippin's. Fine job brewing your first Wiggenweld potion. But there are many potions yet to learn. This is going to be a busy year. Professor Sharp must have learned a lot during his time as an Auror. I wish he talked about it more. Здесь он тоже будет чпыхаться. And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Ah! Get it! Oh! Dragon Dog! What happened? Классика. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. А кто его пособница? Я ничего не делал. Я просто мимо проходил. I was impressed that you were able to answer Professor Sharp's question about the Wiggenweld potion. Oh, thank you. That means a lot coming from a fellow Ravenclaw. And I've never seen anyone brew such a flawless Wiggenweld potion on their first try. Well done. Professor Sharp didn't seem as impressed as you are. Don't take it personally. Professor Sharp wouldn't be impressed by a troll reciting the tales of Beetle the Bard backwards. And in gobbledygook. A fascinating language, by the way. Neither here nor there, really, but I am a self-taught speaker. Merlin's beard, good conversation is the enemy of free time. I must return my book, Gateway to the Far Stars, before my next class. Speaking of stars, we'll be in astronomy together. You'll love it. Professor Shaw is firm, but quite clever. See you soon, no doubt. I brewed an Edurus potion, as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm not sure what you're talking about, Professor. You will not earn favor with me by failing to take responsibility for your actions. I suggest you heed my warning. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical, given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Ну что же, я думаю, на уроки зельеварения можно как бы и спать пойти, да. Поэтому как бы сейчас мы только сохранимся. Ну что же. О, у меня микрофон не сломался, нормально. Так вот, желаю, короче, вам спокойной и доброй ночи, чтобы у вас неделя пролетела как уроки зельеварения у Блэка, а также прекрасно, как
уроки травологии у... как там ее? Ну, короче, вы поняли, у кого. У Чесноука, да, вот. Так что все. Всем пока-пока и спокойной ночи. Пока-пока. Да, Я Нагин. Пока-пока. Ага. Я Нагин. Пока-пока. Пока-пока. Глазички. Сказал пока-пока, милота.